Buenos dias. Somebody asked about these videos. Alguien ha preguntado sobre los videos. Los videos están en Ollantaytambo, in the Valle Sagrado in Peru. It's the sacred valley of Peru, the town of Ollantaytambo. It's their annual religious festival. It's the festival for what they call the Señor de Choquequilca. It's the Festival Religioso de Señor de Choquequilca cada año 7 semanas después de Pascua, so 7 weeks after Easter Sunday. First, let me point out, we're not going to stop at Cabo or Cape Horn, Cabo Horno. One time I was on a very small ship, 140 passengers, and we went in by Zodiac. So you will not be able to stand on Cape Horn Island. No podemos bajar en Isla de Cabo de Horno. Yo estaba una vez en un pequeño barco y podemos hacerlo, pero con este no podemos hacerlo. Today I'm going to talk about the geography and archaeology of Tierra del Fuego and Patagonia. La geografía y arqueología de Cabo de Patagonia y Tierra del Fuego. Pero antes yo quiero decir una cosa. I want to say one thing beforehand. I've talked to several people over dinner and walking around the ship and so forth, and I always say that I'm always sad to be on these cruises because I have a 4-year-old at home. Por mí es muy triste porque yo tengo uno de 4 años en la casa y ustedes saben cuando tiene uno de 4 años es muy difícil para viajar. It's always difficult to travel. And people have always said, well, do you have any baby pictures or little, pictures of 4-year-old? Gente dicen, tiene una foto de 4 años. So this time I brought a picture. So there I am. Ahora es mucho más grande. Now he's a little bit bigger. He's 4 years old now. We have a horse ranch at home. Tenemos un rancho de caballos. En esta charla I'm going to hablar sobre arqueología primero y entonces mucho de geografía y pasajes, etc. I'm going to start out talking about archaeology and then I'll show you geography and some pretty pictures of the landscapes and so forth. Today, we know that everybody who was here in the Western Hemisphere prior to the arrival of the Europeans, sabemos que antes de la llegada de los europeos, toda la gente en Norteamérica y Sudamérica han llegado desde Asia, el noreste de Asia. Everybody came here from northeastern Asia. Only way that we ever got people in was via walking, somehow crossing from Asia to North America and to South America. And the best evidence for this today is DNA evidence. We have no evidence of anybody from anywhere else. La mejor evidencia es por DNA, que sabemos que toda la gente tiene la DNA de Asia. In this map, which I like very much, it shows that there were probably 4 distinct migrations. En este plano están 4 distintas migraciones desde Asia. La primera es muy temprano, antes de 14,000 años en el pasado. The first migration is before 14,000 years ago. And in this map, the remnants of that population is shown in yellow. The evidencia en amarillo es los primeros migrantes estaban en el sur de Baja California y también en el sur de Sudamérica. They're in the southernmost part of Baja California, the southernmost part of South America. So when the Spanish arrived in those 2 locations, the remnant populations there, the people that were living there, were exclusively remnants of that very, very earliest migrations. La gente allá en el sur de Baja California, en el sur de Sudamérica, están parte de esta primera migración. The second migration
is here in the pink color. La segunda es en la color rosada. Más o menos 12,000 años antes de Cristo, more or less 12,000 years before the time of Christ. And that's most of the people in the Americas. This is casi toda la gente de las Americas están con la DNA of that second migration. And the tercera is más o menos 10,000 años. The third is about 10,000 years ago. Those are the people of northern Canada, Rojo, y también also in Arizona, Navajo, gente como los Navajo. Y la última estaba más o menos de 6,000 años antes de Cristo, about 6,000 years ago. Those are the people of Alaska, northern Canada, Greenland. Greenlandia, Canada, Alaska, los Eskimo, los Aleut. How did they get to southern South America? I'm going to talk mainly about one archaeological site. Yo voy a explicar usando solamente un sitio arqueológico, pero probablemente ellos no han dado. They did not walk. They probably came by water. That is to say, they had small boats, and they sailed along the coast. And they got to southern South America fairly quickly via a route along the water. Ellos no han dado, pero solamente ha usado pequeños barcos, y al lado de la costa está muy rápidamente hasta el sur. Y la evidencia de esto es, en el sur tenemos gente que estaban viviendo en botes en el tiempo de la llegada de los españoles. Part of the evidence for that is that in the far south, we have people that were essentially living on boats along the beaches at the time the Spanish arrived, as I'll show you at the very end of this lecture. Al fin de este charla, tengo algunas fotos de este. And we have one very, very important archaeological site. For archaeologists studying South America, this site is probably the most important. Este es un sitio arqueológico muy, muy importante por arqueólogos estudiando en Sudamérica. Este es probablemente lo mejor sitio, lo más importante sitio. Probablemente ustedes no han oído de este. Probably you have never heard of this. The site called Monte Verde, estudiado por un norteamericano que se llama Tom Dillehay, empezando en los años 70, pero hasta ahora están siguiendo. Tom Dillehay from the University of Kentucky and now from Vanderbilt University started working here in the 70s and still has continued excavations here occasionally up to today. Monteverde is very close to where we will be when we go to Puerto Montt. Está muy cerca a Puerto Montt, una de nuestras escalas. En el sur de Chile, Puerto Montt está allá, and Monteverde está allá. Monteverde is about 20 miles, como 30 kilómetros afuera al noroeste de Puerto Montt. Aquí es Puerto Montt y Monteverde. Una otra cosa. Este sitio tiene un fecha de más o menos 14,000 años antes de Cristo, o antes de ahora, en el pasado. It has a date of about 14,000 years ago. And at that time, much of the area around Puerto Montt that is underwater today was not underwater. This is a period when there were still glaciers, so the areas that are shown here in gray are areas that today are underwater, but at that point in time were not. Los zonas como allá y allá ahora están bajo de la agua, pero en la época de Monteverde están tierra. Entonces, Chiloé Island, al suroeste de Puerto Montt, que ahora está completamente separada de la tierra, es una isla, pero en esta época estaba conectado. That Chiloé Island here today is an island, big island, but at that time it was connected to the mainland. Es muy difícil para llegar a Monteverde. It's very difficult to go to Monteverde.
I've been in Puerto Montt 6 times in the last 10 years, and I've only made it to Monteverde once because I have a friend in Puerto Montt that he did some checking. How do we get out there? What is the route? And we still had difficulty finding our way. There's very little signs and directions on how to get to the archaeological site. Es muy difícil para ubicarlo porque no hay señales, no hay información. Nadie sabe de este. La gente allá no están promocionándolo. There's no promotion of it. There's no tours that go out to Monteverde. And it's a beautiful archaeological site. It's one of the most impressive sites. If you've seen the pyramids, for gente que han visto los pyramids de Egipto or Mexico, etc., es muy bonita. Casi hay nada. Nada. Edificios, nada. There's nothing here, no buildings, nothing that would suggest that this is the most important archaeological site in South America. The archaeological material is about a meter below the current land surface. Las cosas de arqueología están más o menos 1 metro bajo de la tierra actual. Entonces, esta zona aquí es la zona de arqueología. Aquí. So it's roughly 3 feet below the modern ground surface is the archaeological material. And it was just accidentally discovered by a Chilean biologist who was working in this area, just happened to notice some bones. Un biológico de Chile han visto una vez algunos huesos en esta zona de este pequeño ribera. Oops. Entonces, es un foto de Dillehay. Esta zona aquí es la zona de arqueología. It's one of Dillehay's photos, and this is the zone here, about a meter down, about 3 feet down, that has the archaeological material. And what did they find? They found the remains, the bones of several extinct animals, including mastodons. Ellos han encontrado como los huesos de los mastodontes. Y los antiguos llamas o guanaco, actually gigantes. They found the remains of giant guanacos, or the ancestors of llamas, giant camelids. Como este, esos son los huesos. Varias cosas. Probablemente este estaba un pequeño aldea. 6, 7, 8 casas pequeñas. They found the evidence of 6 or 7 or 8 small little huts. They found the remains of bones of these extinct animals with cut marks. Los huesos tienen los marcas que una persona han cortado los huesos. Y puntos, various types of points, stone points that were used on spears and arrows, flechas, etc. When Dillehay announced that he had found this very ancient site 14,000 years ago, that dates to that, he thought, it was very controversial, and nobody believed that. Cuando Dillehay han escrito, han anunciado que han ubicado este sitio con fecha de más o menos 4,000 o 14,000 años en el pasado, nadie sabía. Hay muchos otros sitios en Sudamérica y en Norteamérica con fechas antes de 13, antes 12,000 años en el pasado, y hay mucha gente, muchos arqueólogos que no creen en estos sitios. There were many archaeologists throughout North America and South America that have always announced that they have a site that's real old, and other archaeologists will look at the information and they don't believe it. So what happened on this site, something very interesting, several organizations, including the Society for American Archaeology, which is the largest and the most important archaeological organization in the Western Hemisphere, National Geographic, and others, organized a group to investigate whether it was as old as Dillehay was saying.
había un grupo de organizaciones como la Sociedad for American Archaeology, National Geographic, varios museos, han organizado un grupo de personas, algunos contra, algunos en favor de Delahaye, para investigar, para verificar la fecha. Este es un grupo mitad chilenos o mitad norteamericanos. Esos son los norteamericanos que han llegado en un jet privada. This is the North American group that arrived in a private jet. Somebody from Dallas gave them a private jet to use. But it was a group, the investigating group was half of Chilean, half North American. And after several weeks of visiting the site, of studying material, of looking at the information, después de varias semanas de estudiando el sitio, el material, etc., ellos han publicado en la revista American Archaeology, que es la más importante revista por arqueología en Nuevo Mundo. After all of this after all of this stuff, they published an article in American Archaeology or American Antiquity, y ellos han decidido. The information that they said was this: el sitio tiene una fecha entre 14.500 años y 13.500 años en el pasado. Fecha con BP dice before the present, antes del pasado, y cuando usamos una fecha BP es que es una fecha sobre una fecha científicamente conocido, entonces usando carbón radiactivo. It's a radiocarbon date. When we use BP, it means it's a date that has been worked out scientifically. Entonces es un sitio fijo en el pasado. Las cosas están hechas por humanos. Las casas, etc., son hechas por humanos. No es una cosa natural, porque muchas veces cuando un arqueólogo dice, yo tengo un sitio muy antiguo, y en realidad es cosas naturales. So the material that they found there is definitely man-made. It's not something that has happened naturally. It's many sites that have been said to be real old turn out to be things naturally created. Y es claramente archaeological, clearly archaeological, meaning that it was man-made. It's definitely the earliest man-made site that we clearly have. Nobody now disputes the argument here. Nadie entre los arqueólogos está diciendo que no es un sitio humano. Definitivamente es el primero y el único en Sudamérica que nadie tiene problemas con este sitio. ¿Cómo puede llegar al sur o en otras partes de Sudamérica desde Monteverde? Puede hacerlo en una dirección al este, cruzando los Andes hasta Patagonia, Tierra del Fuego. To get to the rest of southern South America, how could you do it? Well, you could cross from Monteverde, across the Andes, and then through Patagonia and down to Tierra del Fuego. Or you could go the water route. The otra posibilidad es que puede hacerlo en un pequeño barco entre las islas, la ruta que vamos a usar, the same route that we're going to follow through the islands of southern Chile hasta Tierra del Fuego. When the Spanish arrived, en el momento en cuando los españoles han llegado en esta zona, había varias culturas. There were various cultures in this area. The ones that are most important for the region that we'll be in here are the Ona. Lo más importante por nosotros en esta zona son los Ona en Tierra del Fuego, the Yanama en Tierra del Fuego y el Canal de Beagle, and the Beagle Channel area, y Alcagluf in the zona in which we're going to be following as we go north, the zona en cual el barco está pasando al norte hasta Puerto Montt. Okay, I'm going to return to archaeology. Yo regreso a arqueología en el fin de esta charla, pero ¿dónde estamos hoy día?
Estamos en ruta al Cabo de Horno. We're on the way to Cape Horn. If everything goes well, we will get there somewhere around 5 or 6 this afternoon. Vamos a llegar más o menos 5 a las 6 esta tarde. Y Roberto, el cruise director, puede hacer un pequeño charla por la bridge en el barco aquí. Él puede decir cosas sobre Cabo de Horno. Roberto, the cruise director, is going to give a little talk when we're in that area, presuming that we get there. Ya, está este momento. Es un pequeño isla. Es un pequeño isla. Está the Straits of Magellan, por allá. Cabo de Horno, allá. I'm going to show you the area of the Darwin Range in the next few photos, Cordillera de Darwin y el Canal de Beagle.